Hi, this is Sir Romy again. So we are done with factoring polynomials with a common monomial factor. Now we will be dealing with factoring by groupings because there are some expressions which have a common binomial factor. Okay, let's take an example. Factor 10 AR minus 10 BR minus A plus B. Okay. Are there common monomial factors in each term? No, wala. Walang common coefficient, wala. Common variables, wala. Okay, let's take factoring by groupings. I-group natin ito dahil meron siyang common. May common na 10, may common ng R. Okay, ito pwede natin i-group. Now, what is common on these terms? 10. Ilalabas natin ang 10. Ano pa? R. Okay, wala na. So, pag inilabas mo ang 10 sa R, anong matira? 10 divided by 10, 1. R divided by R, 1. So, A na lang ang matira. Negative 10 divided by 10, negative 1. R divided by R, wala na rin matira. So, B na lang ang matira. Ngayon, eto. Para maging pareho dito, anong gagawin natin? Ilalabas natin ang negative 1. So, negative A divided by negative 1 magiging positive A na lang. Positive B divided by negative 1 magiging negative B. Nakuha nyo? So, ang negative divided by negative maging positive. Positive divided by negative maging negative. So, pareho na ngayon. Ano na ngayon ang common sa dalawa? Ano na ngayon ang common sa dalawa? A minus B, common. Okay. Kapag inalis mo ang A minus B dito, 10R na lang ang matira. Pag inalis mo ang A minus B dito sa pangalawang term, negative 1 na lang ang matira. So, this will be your factors. And this will be your answer. Okay.